Speaking about the beauty of restoration. I'm speaking about the beauty of restoration. When I was introducing this message, nisema ya kwamba restoration is one of the key themes in the Bible. Is one of the key themes in the Bible. When God restores, we want to restore in two dimensions. Number one, God restores the years, zile miaka ambazo tumepoteza. Na miaka ni very important. Even a die person with money, with the riches, with the honor, with all the wealth, the high standard in society, and all the status, huwa ana request another chance. So the best gift ambayo tunaweza omba kwa Mungu, it is the years. And let me tell you, there are some things that you need to achieve in your life, but they need time. Is it true? Kuna vitu ungetaka kuzifanya, they need time. Kuna vitu hauwezi ukafanya before the end of this year. And that is why watu wanakuanga na kitu watu tunaita long term plans and short term plans. My son anaingia class 8. Na ningetaka siku moja niende graduation yake, but I cannot go his graduation next year. Next year atakuwa class 8. Some of the things they need time. Kuna wengine wangehitaji kujenga manyumba, kununua mashamba, wengine wangehitaji kusoma, wengine wangetaka kuachieve zile watu huwa tunasemanga ni achievements za muhimu, but they need time. So when it comes to restoration, if there is something huwa ninaomba with a lot of passion, it is long time. It is long life. Maana Mungu akikupa utajiri wa miaka hapa duniani, the sky is not the limit. Because there is nothing that is impossible with our God. Praise the name of Jesus. Na kuna mtu mmoja alisema mahali kuna utajiri mwingi ni kwa cemetery. There are doctors there. There are engineers there. There are great evangelists there. There are great men, business people. But some of them, they died. Na kama kuna kitu wange request, it is time. There is one of the greatest men in this town ambaye akana biashara nyingi. Na akiwa katika hospital bed alienda kuonwa na mtu mmoja ambao was a friend but a very poor man, a very poor friend of the rich friend. Na akamwambia, you are very healthy. Kama tunaweza fanya exchange, nikupe mali nilio nayo hapa town na ubaki kwa hii kitanda, ninakupa saa hii. Na mimi nitoke kwa hii kitanda nikiwa niko na uponyaji na sina utajiri. Kwa akili ambayo Mungu amenipa, nitaweza kuinuka mara tena. Lakini kwa hii kitanda ambao niko, sioni kama kuna matumaini. At the end of the day, the man died because he was very old and he was very sick. So let me tell you, sometimes when it comes to restoration, time is very important. The years are very important. Number 2, Mungu huwa anarejesha what we have lost. He restores what we have lost. There are some things ambazo tumepoteza hapa na pale. Some of them are physical things. Wengine ni marafiki. Wengine tumepoteza the spiritual stamina. Kuna watu hawana spiritual stamina. Hawapendi Mungu kama kitambo, hawapendi maombi kama kitambo, hawapendi kanisa kama kitambo. Hata wakikaa miongoni mwa wandugu hawako sawa, lakini wakikaa miongoni mwa colleagues wako sawa. I5 anakugongea hapa. Paka kuna ingine niliona vijana wanasalimiana mpaka ya mguu. But akiwa in the midst of the brethren, they have lost something. Mungu huwa ana restore whatever we have lost. Now I'm dealing with a subtitle of the beauty of restoration ambayo inaitwa prophetic roadmap to restoration. And I'm giving some keys. Number 1 is self-examination and evaluation. When you self-examine yourself and evaluate yourself, there is no room for excuse. There is no room for excuse. Number 2, you don't blame others for where you are or for who you are. You take responsibility. That is number 3.
Wakati unafanya self evaluation, we are getting this key text from the book of Luke chapter 15 verse 17. This is the story of the prodigal son. And the Bible says, when he came to his senses, he said, how many of my father's hired servants have food to spare, and here I am starving to death. This is the prodigal son. Amepewa utajiri na baba yake, ameenda amekula na anasa na ukahaba, na Bible inasema inchi hiyo ambayo alikuwa kukatokea njaa, na akaajiriwa na one of the citizens kazi ya kuchunga nguruwe. And the Bible says hakuwa na kitu cha kukula, alikuwa nakula ile chakula cha nguruwe. Na Bible inasema alipojirudia, when he examined himself, akasema ni watumishi wangapi walio kwenye nyumba ya baba yangu, wanakula wanashiba na wanabakisha, na mimi hapa ambao ni mwana, ni vile nilitoka katika presence ya my father, ninakufa njaa, ninakula chakula cha nguruwe. Let me tell you, wale ambao wamelisha nguruwe wanaelewa chakula ni gani wanakula. Hata kuna watu siku ya leo hawezi kula nguruwe yenyewe, wacha chakula ya hiyo nguruwe. They cannot eat. But the young man, he evaluated his life. There are so many people ambao hawajafika kwenye destiny yao because they have not taken time to evaluate their life. And I said you need a time with yourself. Watu wanataka kuzungukwa na marafiki. These are my buddies. Party after party. Shughuli za weekend na katikati ya wiki. Au pumziki. Si hata ile ofisi ya serikali inafungangwa Saturday. Unahitaji time wewe mwenyewe uangalie your life. Useme hapa nimefika, ndio ningekuwa nimefika. Na kama sio kwenye ningekuwa nimefika, ni kitu gani kinanizuia? Am I doing the right thing? Is this the right formula ambayo ninatumia katika maisha yangu? And then if you evaluate your life, you will take action. You will take responsibility over your life. Na kuna watu wengi wanakaa katika blame game. Anasema kama sio dada fulani, ndoa yangu haingekuwa imefaulu. My sister, ongelesha mzee vizuri, weka makeup, chakula wacha kuweka mafuta nyingi, wacha kuweka chumvi mingi, wacha kuweka supu unaweka kama ile ya secondary. Pikia mzee, evaluate your life. Uliza ni kwa nini mzee huyu alibadilika? Why did he change? Kabla turushie shetani mawe na tufunge shetani na tumtupe kwa shimo ambao halina mwisho na anatokanga kila siku. Kabla utufanyishe hiyo kazi, kuna kazi mwenyewe unahitaji kujifanyia. Evaluate your life first. Kuwa na kitu inaitwa self examination. Examine your life first. Na hapa utakuwa very fair, utajimakia vizuri, maana you know yourself better. Na hapa hakuna Mwakenya. When you evaluating your life, haina Mwakenya. You know I'm poor in this, I'm good in this. Kama mimi nilikuwa na shida ya kutengeneza marafiki, ni my wife ananisaidia. Si ati hiyo shida iliisha kabisa. Ukiona nimekaa wiki mbili sinja kupigia, please nielewe. Nilikuwa na hiyo shida ya ku maintain friends. Mimi naona mke wangu ako na marafiki wengi kuliko mimi. Nikaangalia nikajua I'm not good inaitwa friendship making. I'm not good in this. Nikaanza kutengeneza urafiki, wengine na waita kachai, brother kuja tukunywe kachai, tunaongea mbili, tunatengeneza urafiki. Maana I had that problem. You examine yourself. Nilikuwa na problem ya kusave pesa. That is, I'm talking about myself. Ningeweka zikifika 5 ninatoa. Zikifika 5, hiyo ni 1500. Zikifika 5 natoa, tunakula, zinaisha naweka tena. I had a problem. Angalia jirani with a smile. Mwambie shida yako unaielewa. Nimekupa kazi tafadhali. Nimekuambia angalia jirani with a smile. Mwambie shida yako unaielewa. Piga x-ray ya maisha yako. Madaktari wanasemanga unahitaji x-ray. Na ikikataa x-ray, kuna ingine inaitwa MRI.
Ile unaingia bila saa, bila necklace na unalala hapo, mashini zinapita pita. Wengine wanahitaji x-ray ya kiroho. Mimi napenda kulana na ufungaji, the natural things, and I like farming. That is very true. I like farming. Ni vile sijapata kashamba kakubwa, but I like farming. Unakuta kakuku kamelalia mayai 21 days. 21 days. Katoe vifaranga. Alafu unakuta mtu hata consistency ya kufanya kitu. Anatokea hapa na maplani kubwa kubwa. Hallelujah, mpaka unatutisha. Unasema this is my year of divine elevation. Lakini uko on and off. Haufuatilii hata kuku ya kulalia mayai. Wacha nisimalizie kwa sababu nataka nikimaliza ibada hii nikuwe na marafiki. Bwana asifiwe. Na unaanga tukuku twa mama pale, tunalalia 21 days. Alafu niona ako na kabinu mpya. Kakuku akilalia katoke anachukua karai, kanawekwa hapo. Hapo mpaka mayai itoke. Sasa itabidi wengine itabidi wengine hii mahono uko nayo haitatimia na hii tabia uko nayo. Bwana asifiwe. Maana una mahono kubwa na una mipango kubwa, but you need to examine yourself. Uangalie life yako. So kuna watu hapa wazee wa kanisa. Kuna watu hapa tutafanya nini? Ndio hiyo maono izaliwe. Maana generation zinakungojea. Na wengine unawahurumia maana ni vijana. Anakaa reckless life. Halafu ukimuuliza anakuambia pasi. Siku hizi wanaita pasi. Pasi. Hakuna wife material. Nimeona. Ukimuuliza mipango yako uko nayo? Unajua Manchester imenunua sui nani? Chelsea sime. Arsenal ilichukua kikombe sui 10 years ago. Sasa hiyo ndio unaambianga wife material. Mambo ya Bwana asifiwe. Wewe examine maisha yako. Kuwa na tumipango. Hata hawa dada wako hapa wamechanuka. Hawataki kufuata mtu hana mipango. Bwana asifiwe. Wadada siwi mnipe za hewani. Hawataki mtu ambaye anakaa wakuja kupangwa. Shagala bagala. Mtu anakaa shagala bagala. Paka akitembea kwa ndugu. Siku ya kwanza anashindwa ni wapi ameenda. Socks iko kwa gate. Sufuria ndio mosquito zimezaa. Maana alipika ugali 2 weeks ago, hajaipika, ameweka maji. Si walimu hata stagnant water inafanyanga mosquito. Kukutana na ndugu ameumwa huku na nia amezilea kwa nyumba. Bwana asifiwe. Sasa dada anashindwa, mtu ndo anakuja kuambia you know we shall face the life together until eternity. Anaona hapa ni facing problem. Dada anasema hapana. Bwana asifiwe. The prodigal son alisema the problem is mine. Nilipewa utajiri, nikatoka kwa nyumba ya baba yangu, nikaja nchi ya ugenini. I squandered all the wealth and all the resources. Look here I am today. Nalisha nguruwe, sina hata kitu ya kukula. And the Bible says I will go back to my father and say I am sorry. Bwana asifiwe. Lakini wengine pride. Unajua kuna mtu aliniambia hata huyo leader is not my friend. We are not here to offer friendship. We are here to offer leadership. Bwana asifiwe. Na leader ni mtu anakugonga na anakuambia this is the way. Friend ni mtu we also need those people in our lives. Wale watu wanaweza kuangalia direct into your eyes, anakuambia brother this is not the way. Sio mtu anakuambia unaendelea vizuri na kaburi inakungoja. Anaona ndio iko pale. That's not a true friend. You need somebody who will look direct to your eyes. Akwambie brother, hii maisha unaendelea nayo, sister hii maisha unaendelea nayo,
life will become miserable. Tuko 21st century na itaki watu kama wewe. Bwana asifiwe. Prophetic roadmap number 2 to restoration, tulisema ni spirit of brokenness. The spirit of brokenness. Brokenness inamaanisha you recognize it is God who has taken you to that far. Unafika mahali you recognize the power of God in your life. Unafika to a place of admission. You admit I am weak. You admit I am weak. Unafika mahali unasema to a place of surrender. You come to a place of surrender. You surrender to God. Brokenness inamaanisha you surrender. Si ati unakuwa kwa ibada kama hii imejaa na roho mwingi hivyo, alafu bado unaangalia stima hiyo haijazimwa, sijui gari ya nani imepita. You need to a place mahali unajiachilia katika presence ya Mungu. Alafu kuna watu wakija katika ibada kama hii, they pick the wrong things because I want a spirit of brokenness. They pick the wrong things. So and so alikuwa dressed hivi red, blue, mwingine alikuwa na nguo. Kuna hizi nguo za wamama ni mzuri sana za kuvaa Sunday, zinakaa hivi. They are very good za kuvaa Sunday. Anapiki hiyo. Dada fulani alikuwa na ile tausi. Ama zinaitwa nini? Umekuwa mtu yangu wa kuni coach. Bwana asifiwe. They pick the wrong things when they come to the service. Praise the name of Jesus. Number 3, it is knowledge. If you want restoration, you need knowledge in your life. And I said, if there is anything that we need to fight in our lives, the same way we are fighting Satan, it is ignorance. It is ignorance. Let me tell you, the greatest people, they learn every day. They learn every day. Watu wakubwa mnawaona, they learn. Watu wengi, they learn even through listening. When you listen, when you observe. Kuna watu ambao I admire their life as a minister, but I've never gotten an opportunity to interact with them. Wengine wako abroad, but I follow them. I see how they preach. I see how they conduct their services. I'm learning something. I listen to them, the way they talk. I'm learning something from them. Lakini kuna watu wa Kikuyu waliwaita kimenyi. Ukikutana ni yeye anaongea kuanzia A to Z. Na kama amesoma Greek kama mimi, kuanzia alpha mpaka the last word ambayo inaitwa zeta. Na kama amesoma Hebrew kama mimi, anaongea kuanzia aleph mpaka the last letter. Hauna nafasi ya kuongea anywhere. They know everything. Ukija politics, wanajua president ya 2022. Kimwambia shida ya ndoa yako, anajua ni nini ufanyangi. Enda ufanye hivi. Let me tell you, not everything ambao mtu mwingine ali-apply ika-succeed will be applicable to you. Bwana asifiwe. Kuna wazee wengine tu, akiitwa tu dadi, anawacha fujo. Hana maneno, ukimuongelesha vizuri. Lakini mwingine hataki hiyo maneno, ati maneno mengi. Anataka ujipange, uweke nyumba in order, afurahie hiyo ndoa. You can't copy and paste everything ambao unatoa mahali pengine una apply in your life. You need knowledge. Now let me tell you, issues of marriage, they are very serious. Maana Deuteronomy inasema hivi, mtu akioa, the Old Testament, walikuwa nasema asiende vitani ama kazini for 1 year. Saa hii mtu anaoa ana time ya honeymoon ya kujua anakaa na nani. And these people are very complicated. I'm also learning. Kama umekaa karibu na ndugu, mtie moyo. Mwambie they are complicated. They can change at night, and they can change in the morning. Bwana asifiwe. But they are wonderful people. You need to have knowledge. You need to learn knowledge. Na nikawaangalia watu wawili. Number 1 was Daniel. Daniel was elevated because of knowledge. Ile ndoto mfalme aliota,
There is no magician, there is no wise man in Babylon that could interpret that dream except Daniel, ambaye alikuwa na the knowledge of God. Number 2 was Joseph. Joseph alitolewa prison because of knowledge. Alinterpret the dream of the cupbearer and the baker. Na Bible inasema when the cupbearer was restored, Pharaoh alipoota ndoto, all the magicians in Egypt, none could interpret that dream. Na the cupbearer akakumbuka akasema, there is a young man, a young Hebrew boy, when I was in prison, he interpreted my dream. Na Bible inasema akaitwa. Kaambia Farao, hizo ng'ombe zinakusumbua 7 nono ni miaka 7 ya utele. Hizo 7 konde kuna kiangazi miaka 7. Kwa hivyo kutafutwa mtu aliye na hekima. These are the words of Joseph. Kutafutwa mtu aliye na skill na hekima ambao ata manage the food reserve for the 7 years of harvest. And Pharaoh and all the officials in Egypt, they says there is none except this boy. Bible inasema akanyolewa, akavalishwa nguo mpya, akapewa robe ya kiufalme, akavalishwa pete na akapewa mamlaka, akaambiwa you are the second from today, take charge. Why? Because of knowledge. We need to seek knowledge. We need to seek knowledge. Knowledge is so powerful. Knowledge will open doors for you. In the name of Jesus. Praise the name of Jesus. Number 4, you need the ministry of a spiritual authority. And I said, we are not set free because of the word that we read. We are set free because of the Rhema word that has been sent to you. You need a spiritual authority in your life. And let me tell you, there is no vacuum kwa mambo ya kiroho. Angalia one of the window, the wife of the prophets, ambao alikuwa katika the camp of Elisha. The Bible says he went to his master akamwambia, mume wangu amekufa na alikuwa ameweka watoto wangu kama collateral. The creditors have come and they want to take my sons. Elisha akamuuliza, what do you have? Akamwambia, niko na mafuta kidogo. Go and borrow empty containers from your neighbors. Kisha ujifungie, instruction by instruction. Kisha ujifungie uanze kumimina mafuta. And the Bible says kulingana na zile containers aliomba, hivyo ndo alipata chakula, alipata mafuta. Na alipojaza mingi, container ya mwisho ikaisha. The Bible says mafuta iliisha. Aliporudi kwa Elisha alimwambia, go and sell, pay the creditors, na ile ingine mfungue biashara na ingine mkule. Divine instructions. Who are you following? Who are you listening to? Maana watu wengi wamekataa divine instructions. Watu wengi wanafuata internet. It is good to seek the will of God. It is good to seek the voice of God concerning your life. Praise the name of Jesus. Now, for the interest of time, let me just quote, write down 1 Samuel 30 verse 1 to 20. You need to write this one down. This is a story of David and the men of Ziklag. David had 600 men, mighty men, an army of 600 men. And the Bible says, waliporudi Ziklag kutoka kupigana vita, wakakuta the city imevamiwa by the Amalekites. Na wamechoma mji, wamechukua wake, wamechukua watoto, wamechukua kila kitu. And the Bible says, these men cried because they had lost their women, their wives, their husbands, their daughters, their cattle, and their wealth. And the city was burned with fire. And the Bible says they cried until they had no more strength to cry. Wakafika mahali wakaambia David, we are backing you. You are the cause of this problem. And the Bible says David alichukua ephod. Ephod ni ile vazi lilikuwa linavaliwa na kuhani. Akaingia katika Holy of Holies, akauliza Mungu, can I pursue my enemies? Let me tell you, Mungu akamwambia, you shall pursue them, you shall overtake them, and you shall recover everything that you have lost. When we pursue divine instructions in our lives, I've said number 1, they activate the heavens to back you. Ukiwa na divine instructions, kama mimi kuwa mchungaji, it is a divine instruction. I've told you my testimony. Nilikuwa nasikia mtu ananiita pastor na msimamisha na mpea msomo ya 5 minutes.
Ambia, don't call me a pastor. I'm just an evangelist. Or call me a brother. Is a divine instruction. Number 2, when you follow divine instructions, you recover what you have lost. Hauta recover chenye umepoteza na kuongea vibaya na kupiga watu na kutokea na kifua, you know, recover that. Na kutaka watu wajue wewe ni nani. Mnajua mnadili na nani? No. When you follow divine instructions, you recover what you have lost. And the last point, when you follow divine instructions, the enemies of your progress will suffer defeat. The enemies of your progress. Hakuna mtu ana enemies. And that is why Jesus said, love your enemies. He knew we have enemies. Wengine ni watu wa karibu. I want to declare officially, watoke kwa ballot paper, waseme I'm your enemy. Lakini wanakupiga huko chini, wanakukula huko chini, chini. Even the Pharisees, they knew, and the chief priests, they knew, to take Jesus, they needed an inside man, ambaye alikuwa anaitwa Judas. But when you follow divine instructions, the enemies of your progress will suffer defeat. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Mimi naombea kuna mwimbaji alisema unaombea maadui wakae siku nyingi. It is biblical. Pray for your enemies. But don't kill them. Don't kill them. Mpaka wengine wanakata kwa maombi. I cut you in prayer. Don't do that. Usifanye maombi ya watoto wa kiroho. Maana you have power. Unaweza fika huko heaven ukute watu kadhaa walikufa. Waambiwe wewe mbingu hautaona, you kill this one. Hii maombi ya kusema I somersault them. Fire, I send fire. Kill them by thunder. Na nisikia mwingine na ni mhubiri. Na man of God, I think I'm also a theologian. But I've never seen this concept in the Bible. Mtu anasimama sema, let my enemies die by fire. Say die. Kanisa anasema die. Let their kidneys fail. Watu wote wanasema fail. Let them become madmen. Watu wote madmen. Where did you get that one from? Why do you want to kill people before their time? Hii watu ni wazuri tu, ni roho mbaya imewaingia. They will change. Pray for them. Bwana asifiwe. Divine instructions. If you want to recover, you need divine instructions. Watu mnaona wafike mahali wamefika, wameongelewa, wengine wameitwa majina mabaya, even the pastor. But we don't. Kuna kitu ambao Mungu alisema does not belong to us. Number 1, the glory does not belong to us. I teach about that. Don't touch the glory. Don't touch the glory. The glory belongs to God. Wengine hata hawaombeangi watoto wao, but they are doing well. Mwingine anafunga mpaka anaombea mtoto, anapita hapo na kiraiku. Anatoa moshi kama ile lori ya zamani inaitwa Fiat. Na huyu mtu ametoka maombi. Akipita hivi moshi, akipita hivi moshi. Na anafungiwa mpaka watu wanashikana mikono. Na mwingine hata akumbukangi kuombea mtoto wake. Hata hiyo kiraiku ajui inauzwa wapi. Don't take the glory. Number 2, vengeance does not belong to you. Kizazi chio chako. Usilipize kizazi. God knows how to deal with these people. These are his people. Hawa ni watu wa Mungu. Anajua vile anadili na wao. Bwana asifiwe. Wewe ulitoa hiyo mamlaka ya kudili na watu. Unajua ni nani unaondoa, nani unaweka hapa, nani unasoma sort, nani unatuma moto, nani kidney ina fail, nani anakuwa kichaa. Where did you get that power from? God knows how to deal with these people. Kindly talk to your neighbor. Mwambie mimi ni mali ya mwenyewe. Talk to your neighbor tafadhali. Mwambie mimi ni mali ya mwenyewe. Na mwenyewe anajua vile atanishughulikia. Maana wengine ni pesa watanyimwa. Wana shida ukisema wasopaso lakini pesa hawataona. Because nao wana kiburi. Mungu anajua vile anadili na wao.
ndio wanyenyekee. Wengine wanainuliangwa, wanashukishwa, wanajua kutafuta Mungu. God knows how to deal with these people. Let him deal with them. Hallelujah. Don't become a manager of God's people. You cannot make it. Moses alipata pressure mpaka kana na kuiona because of those things. Praise the name of Jesus. I will continue with this message, but it has a new subtopic. I'm teaching about the beauty of restoration. Wangapi wamebarikiwa? That's a prophetic roadmap. You need to apply that, and I want to assure you, even without laying hands on you, if you practice that, you'll see results in your life. In Jesus' name.